Giri, and I'm a volunteer of NSS from PA First Grade College. So today, behalf of Gandhi Jayanti, we students of first year college has came to Ullal beach to clean. So we all know we have to keep our country and environment very clean. That is, there's a mission also called Swachhata Hi Seva. So behalf of that, our teachers and some students have came here to clean the beach. So I request all the localites and people to clean our environment, and it's also our duty to keep the environment very clean. ಪರಿಸರ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೆಲೆಸಿದಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಜೀವಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಾಗಲೇನು ಅಂತ. NSS and YRC of PA First Grade College, we are here today to come to the beach cleaning. As we all know, it's October 2nd, where we call the father of the nation, who has implemented many things to our country, where he have given guidance of cleanliness and other things also. So today, as students from NSS and YRC, we are here to clean the beach. So it's just not an awareness which we are giving for society, saying that we have to clean the beach. Before we clean, we have to save the plastics. So if we save the plastics and we are not using the plastic, then only it can be implemented to other places. So I request all the people of our nation to keep your city clean and to keep your beach clean. Today, our students and our volunteers are here to clean the Ullal beach, which implements many things like Swachhata Hi Seva, which is a mission of our country. So we all together join the hands and will save our beach and keep our beach very clean. सबको प्रणाम। मेरा नाम है कैप्टन रुद्रेश। आज 154 गांधी जयंती का अनुसार पूरा देश में स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छता कार्यक्रम जारी रखा है। कल भी किया, आज भी किया है। आज हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लेके पीए फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का प्रिंसिपल्स का नेतृत्व में हमने टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और लगभग 100 स्टूडेंट के बीच में प्रतिष्ठित उल्लाला जो बीच है वहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम आज मॉर्निंग 7 बजे से लेके 10 बजे तक हमने पूरा मन लगा के हमने काम किया है। ये हर जगह जारी रहना है, ये मेरा विनंती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Greetings to all. Not me, but you. The slogan of NSS. I, Sheikh Safwan from 3rd BBA, PA First Grade College. We are here at Ullal Beach with the unit of NSS and YRC on the occasion of 154th Gandhi Jayanti. We are here on a task of our NSS group, which is to clean the beach, which is in association with the Swachhata Hi Bharat, which was launched on the 150th Gandhi Jayanti. Me with our team have successfully done the beach cleaning mission at Ullal Beach on the 154th Gandhi Jayanti. ಅದರ NSS ವಿಂಗ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ಈ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು PA ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೇವಲ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪರಿಸರದ ಬೀಚ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. NSS and Youth Red Cross Unit of PA First Grade College on account of Gandhi Jayanti with the theme of Swachhata Hi Seva are here in Ullal beach for a beach cleanup drive. A lot of waste here, a lot of plastic materials has been dumped in, and we are extremely happy that all our students have taken extreme care in picking up all the plastics. And my sincere request to all the general public, whoever visits the beach and also the local people here, to take care of the beach cleanliness at least once in a week, and also appeal to the public to drop the plastic or any other waste only in the dustbins provided at the beach.